of teachers Sir. audience. Sir. Teachers from different faculty there are only one particular. Illa sir, mix sir iru. Art, science, commerce. So adralli arts or ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ sir. That's what I want. Science ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ sir. Yes sir, please sir. Thank you. Thank you. Yes sir. Thank you, Dr. Anand Swami. Yes sir. We'll go ahead with this. Dear participants, as it was introduced by Dr. Nanjendra Swami, I'm also basically a teacher, and all the time interacting with the teachers is a pleasure because we belong to the same fraternity and we can share our thoughts to improve ourselves to deliver better in the chosen profession. Despite of the different streams of knowledge that you are into, some of you may be from the Faculty of Arts, some of you from Science, Commerce, and other allied and related subjects. Ultimately, our objective is to prepare the future citizens. Future citizens who are responsible from all point of view, who will become a total effective personality to fit into the realities of life. Prepare these youngsters to face the realities of life. Education needs to be modified and improvised very frequently because the area that we have chosen, knowledge and knowledge dissemination, is something that is highly dynamic, which will never stop. Knowledge is a very dynamic force which keeps on changing every day, and whatever you think as the latest today may become redundant and outdated immediately. Keeping that in mind, updating ourselves has become inevitable, and in a stricter sense, it is the teachers who are the real students. Throughout our life, throughout our career, we need to sharpen the edge, sharpen the weapon that we are using. The weapon is nothing more than the knowledge and knowledge sharing, knowledge creation. I was told that the session that I am addressing is concerned with something to enhance their soft skills. These days, there is high emphasis on the concept soft skills, skill development through education. Needless to elaborate, you will be knowing education is an act of channelizing the human thoughts by unveiling the world. When I say unveiling the world, it is not the world that is masked, that is the individual who is masked. Mask gives a different meaning today. When I say mask, it is not necessarily the mask that we are putting in the light of this COVID. It is a curtain. It's a curtain that closes something. Education is an act of unveiling, opening the mask to give an exposure to the external world. And you will be knowing any education for that matter involves the dissemination of three things, dissemination and development of three things. One is knowledge, what we call the cognitive subjects of what we are teaching. Knowledge, followed by that is the skill. Skill is concerned with application of the knowledge that we have either developed or learned from somebody for solving real problems. Knowledge becomes skill only when it is practically applied to do something, to solve a problem, something like that. In addition to this knowledge and the skill, another most important thing that is required for making any individual's overall development is the required attitude. Attitude is the apathy or the mental preparedness of an individual to do something. Therefore, knowledge is the theoretical part of something, it is the concept of something, and the skill is the application, and the attitude is liking or disliking of that application. Unless we develop all the three in an individual, let him be an accountant, let him be an historian, let him be an economist, let him be a lawyer. When I say him or he, it is to refer both the genders.
Whether the person becomes a lawyer, doctor, engineer, a professor, or a businessman, he must have all these three. One is the conceptual background about what he is doing. Other one is the skill that is required. Application of that concept came into mind, into reality, and then an attitude. If there is no attitude, however intelligent he is, an excellent scholar, if you don't like to share his thoughts with others, he cannot become a good teacher. An excellent doctor, if he is not interested with solving the problems of the patients, his knowledge becomes waste. Therefore, all the three need to be synchronized. Incidentally, this session is concerned with talking to you about the soft skills. There are n number of soft skills these days, even in the national education policy, there is much focus on the creation and the development of skill-oriented course content. In addition to this, already the government at the state level and the central level has started propagating most important skills at the colleges through an established institution conducting frequently the soft skill development programs across the state in almost all the colleges. I'm aware of that. If I'm wrong, you can educate me later on. Keeping that in mind, you'll be knowing the skills that our students are having appears to be not sufficient to face the present day challenges in the real life situation. The real life is made up of new type of problems. There is already a popular saying, for new disease, old medicines are not the solutions. The disease is new, you'll be knowing when the pandemic COVID-19 appeared on the earth, there was no medicine at all. Just like that, the type of industry that we are going to have, the type of business that we are going to have has become totally different. And the type of work our youngsters are going to do are also going to be different. As a result, whatever we used to teach earlier, whatever we have developed so far, may appears to be shortage to handle the problem properly. Therefore, there is a need to inculcate and there is a need to train our youngsters with new skills, new talent, because a recent study says, a very recent study says, by the time our students who are in the colleges and the universities go to take up jobs, they are made to take jobs that are yet to born. When I say they are yet to born, the type of the jobs that our youngsters, whether our children, in other words, are going to take up when they become employees, are not yet created in the industry. That type of new jobs are going to come into picture, for which new skills, new talent need to be developed. As teachers, in addition to delivering lectures and preparing them as scholars in the field that we have chosen, let it be history, literature, mathematics, English, or anything for that matter, we need to contribute for their holistic and overall development by teaching them the most required skill to become a competent, perfect individual in the future job market or the future real situation. For that purpose, you will be knowing most of the skills that are what we thought as the most relevant has become outdated. The Economic Forum, International Economic Forum has came out with a couple of newly thought out soft skills that are essential for the future generation. Namely, the first and the most important soft skill that they suggest is problem solving skill. Problems are everywhere, but these problems are to be solved. How to solve a problem, that's a skill. Irrespective of the knowledge that you have, the most important preparation that is required for anybody, irrespective of the field where they are, to accept the problems. Problem is universal, and the problem solving skill is the most prominent one that we need to
develop among our youngsters. Because you will be knowing our today's youngsters are very good in multitasking, very good in using computer, very good in using mobile phones, sometimes writing examination also. But when it comes to real life problems, they are not that confident. Most of the youngsters will become gullible, disturbed, frustrated, and go to an extent of quitting the job or committing suicide themselves. I'm sorry to say this. Therefore, after problem solving skill, another important skill that is required for today's youngsters is self-management related skills. Self-management means ability to handle themselves, their emotions, their likes and dislikes, their competencies. If you are able to manage yourself, you can manage the world. That's the truth. If you are able to manage yourself, you can manage anything under the sun. But today's youngsters are not that strong. Such a skill need to be inculcated in the minds of the young blood. And one more skill that is required, which is in shortage. One more skill that is required, which is in shortage, is working with people. Today's youngsters, they are very comfortable with sitting in front of a monitor, very comfortable with the computer, but they don't like to mingle with others. Socializing skills are very lagging. Many people don't have the confidence, comfort in interacting with people. If you talk too much these days, youngsters don't like you because they are all used to SMS language. They are all used to short messages. They don't appreciate interacting with people. But it is inevitable. Man is said to be a social animal. We have to live with the people. We have to like the people and liked by the people. That's what the ultimate aim of life. But self-socializing skills or working with people is one of the skills that we need to develop. After these three, the fourth most important skill that we need to develop, there is no excuse for that, that is technological skill. Technology has advanced so much. Without technology, we cannot live at all. In all sphere of life, technology is dominating. Artificial intelligence, robotic technology, machine learning, and what do you say? Working with the machines has become the order of the day. Now you need to adjust yourself with the equipment. That is what the situation. There is no excuse for that. Despite of all this, ultimate thing that controls the world is the human skills. Keeping that human skills in mind, when Dr. Nandan Swami asked me to deliver a talk before you, I thought it would be appropriate if I speak to you on soft skill related topics like team building at first and then on leadership. My first interaction will be on teams and team building. I will try to drive you towards these topics. In the process of my interaction, don't hesitate to stop me at any point of time. Take the liberty to ask the questions. You will be knowing how difficult it is to speak to the monitor because we, the teachers, are very comfortable in interacting with fellow colleagues and audience who are live and actively participating by looking at their facial expression, their eye movements and all. We love to teach, but the pandemic and the new technology forced us to sit in front of the electronic screen, and inevitably we have to be like this. Don't wait till the end. If you think you can ask the question at any point of time, take the liberty to interact at any point of time. I will be driving you towards another specific topic, that is team building at first. Let's move on to team building. I will go for sharing my PPT with you. Tell me whether the PPTs are visible. Whether the PPT is visible for you? Visible, sir. Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay. Thank you. Visible, sir. Thank you. Wonderful. You can interact. You can ask questions. If there are any comments and criticism about whatever I say, feel free to interact. As I told you,
The most powerful skill that is required for today's life is working with the people. It is not a new thing. Since several centuries, since the days of Aristotle, we are using the statement, man is a social animal. For everything, we depend on the help of others. We cannot live alone. Nobody is in isolation. We have a system of civilization. We have a system of living together. Call it by any name. Nobody is capable of achieving everything on his own or individual efforts. We need the support of somebody. Inevitably, we have to work together. There comes the importance of teams and team building. The moment you hear the word team, normally we think about a cricket team, a football team, or a kabaddi team in which we were the members once upon a time. But teams are everywhere. Needless to take team only for sports or only for vigilance. Teams are everywhere. What are these teams? How the team works? When the team works, what are the responsibilities of people inside the team? Because teachers by profession, teachers by profession are inevitably made to work with people only. Teachers by profession are inevitably made to work with the people. But in my opinion, working with the people is the most challenging task. You can work easily with a machine, but the human beings, they are the most complicated ones to handle. Human beings are the most complicated one to handle because nobody can accurately calculate or estimate the result of the chemical reaction that happens in the human mind. Human mind is so dynamic that nobody can predict what type of thinking, what type of actions and reactions are going on. But it is inevitable to understand the human beings. There is no excuse. We cannot leave them. Same is the case, whether you are a teacher, whether you are a doctor, whether you are an engineer, whatever you are, scientist or whatever you are, you have to be in the company of somebody. If not during your work, when you go back at home with family, family is also a team. Oliver Ted, a great thinker in public administration, made a mention that 1 + 1 makes an organization. 1 + 1 makes an organization means organizations are everywhere where there are 2 persons. A family starts with a minimum of 2 persons. That is the first organization in the creation of a society. Therefore, a church, a temple, a mosque, a college, a university, an office, up to the UNO can be taken as an organization. Wherever there are organizations, teams or teamwork will become quite natural. Therefore, we need to understand how teams work and what are the dynamics that happens in the working of a team. How to make the teams to work for our betterment. How to make them to work for achieving the results that we are expecting from them. You will be knowing, making others to work for us is a tough task. Making others to obey our commands is a tough task. Forget about making others to work. Many a time, our own body system will not listen to our commands. One side of the mind says, listen, he's saying something. Other side of the mind says, there is one more thing to attend to that. If this is the situation, making other people to look at us, making other people to care for us, making them to respect us is not an easy thing. But people have been doing this. But how to do it effectively? That is the question. Not doing by somehow. Somehow everything can be done, but you should do systematically, effectively. For that purpose, we need to understand the concepts clearly. We need to practice it. Practice makes perfection.
leads to perfection at least. Keeping that in mind, I will be taking you towards this topic, teams and team building. You will be familiar with this expression, but still I am telling you one of the simplest description of what is a team. What is a team? Teams are groups of 2 or more people. Teams are groups of 2 or more people who interact and influence each other, mutually accountable for achieving common objectives, and perceives themselves as a social entity within an organization. See here, purposefully I have used 3 different expressions like teams, groups, and organizations. Many a time, people confuse between all these 3. Technically, there may be a slight difference between all, but ultimately, they are the collection of individuals only. They are the collection of people who are working together. Organization may be a little bigger in size, having more members. Inside an organization, there may be groups, and teams are specific groups with a declared or identified objective. Groups may be informal or formal groups. Say for instance, when you go to a railway station or an airport or a cinema theater, hundreds of people may be standing together, but there it cannot be called a team. Even it is not an organization, because all of them are independent. Nobody is having accountability, responsibility towards anybody. They are all independent. We call it a team when 5 or 6 people together came to watch the movie, when 5 or 10 people traveling together for a purpose. Therefore, what makes a team different from the group? Let us look at the characteristics of teams. Am I reaching? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Yes, sir. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Thank you. Please continue, please. Thank you very much, sir. It's a very simple topic, but if you don't follow, it will become very casual. So that simple things are the most difficult ones to explain. As teachers, you will be knowing what is known to everybody. Explaining that becomes a little challenging task. That's the reason I'm asking every time, am I reaching? What are the characteristics of teams? First and the most important thing is common means and end. End means the purpose, objective. Means is the way that they have chosen to achieve that objective. In a team, there will be a clearly defined objective and clearly defined means, the task. In other words, you can say, in a team, a collection of individuals are working towards achieve a specific purpose. For achieving a specific purpose, all of them are working together. A classroom is a team. A cricket team is a team. A family is a team, provided they are working for a common purpose. A common purpose in the classroom is to learn, no? It is a learning for both the teacher and the students. Or you can say exchange of thoughts, exchange of knowledge. That can be the common objective. These objectives are achieved in a team through joint efforts. Joint efforts, collectively. It is the joint efforts that is expected in a team. And normally, in a team, there will be a shared vision and leadership. Shared vision means all of them are thinking about the same thing. Their vision is the same. Why we are doing all this? See, all of you and all of us, in other words, we are discussing on the same thing. Team building, leadership. Team building, leadership.
What comes in front of our mind is this one, this is the only thing. And there will be one or the other type of leadership. A leadership may be either an elected, selected, or an imposed one. There will be a sort of leadership. And all the people here believes on synergy, the concept of synergy. Synergy andre tamage gottu. Yen synergy andre yaradru maatadli anta nanu kelta irodu. Don't think I am testing your knowledge. What do you mean by synergy? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. What is synergy? Synonym. It's a synonym of binding energy. It is Binding not, energy. Synonym of binding energy. not exactly. Sir, energy is the strength. Energy in strength. It's a collective strength. It's a collective energy. Collective strength. Okay. Synergy is the impact of collective efforts. Synergy is the impact of collective efforts. It is the result. Just imagine if two workers are separately working, every day they may be able to produce 10 units separately. If you put them together, joint efforts may result in the production of 30 units, 25 units. Combined study makes us to understand the concepts easily. Joint efforts will give good results. Synergy is the result of the joint efforts. Result of the joint efforts. Say for instance, in mathematics, you say 2 plus 2 is 4. Synergy says 2 plus 2 may be 5, 6, 10. How it is possible? That is the power of unity. That is the power of togetherness. If two persons work together, they may produce beyond their individual capacity. If I am alone, I am weak. If I am in the company of somebody, I will become strong. There is strength in unity. That is the concept. And in a team, normally, there will be mutual accountability. Mutual accountability means both the parties are answerable to each other. Both the parties are answerable to each other. In the classroom, it is not only the students who are answerable to teacher, it is vice versa. Teacher are also answerable to students. Both of us have our responsibility. Therefore, teams are the collection of individuals where they work for a common goal, where they work for common objectives, with joint efforts, with a defined leadership, with mutual accountability. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ. As teachers inside the classroom, we must create a teamwork atmosphere wherein by designation teachers are going to be the leaders of the team and others are the followers. And all the students we are preparing after completing their education may become leaders of several type of teams in the real life situation. Nano team building ಮಾತಾಡುವಾಗ not only to make you to understand the concept, but also to make your students team leaders, because there is strength in unity. Most of our students don't have the attitude to go with people, mingle with people, talk to them and get the things done, because of their personal reasons, shyness, inhibitions, etc. Therefore, teams are inevitable everywhere. Teamwork is the best work. There is strength in unity, collectiveness. At least wherever it is required, it must be practiced. Teams ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ how teams comes into existence ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಸರ್.
ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ? ಹೌ ಆರ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್? ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು mingle with your colleagues, faculty groups, faculty on team ಇರ್ತದೆ. When you become an officer, you have to manage the office administration. Office will become a team. When you go home, family is a team. In the society, there are different types of institutions, organizations. You may be a member of an health club. You may be a member of a professional club like Teachers Association, Researchers Association, Fellowship, something like that. Wherever you go, you have to be with the people. And some people enjoys it. Some people will try to get the most out of it. And some people dislike and withdraw. Why it happens? What are the reasons for that? We need to understand how teams will come into existence. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗಲೇ ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು. Only when we collect the individuals together to work for a common purpose, teams will come into existence. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಿನ್ನ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, that is the most dynamic force on the earth. You cannot predict what thinkings are happening in an individual mind. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, there is a saying, man is the same but men are different. Man is the same but men are different ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವನ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಆಸೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ದಬ್ಬಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಮನೇಲಿದಾರ ಅವರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೈ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫನ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ದಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋ 2 persons ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನವೇ. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕವನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಒಂದು ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
20 ಆಲೋಚನೆಗಳು, 20 ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಲೈಫ್? ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ತರದ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದ ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಬುಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬ್ರೆಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ರೆಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತರದವರು ಕ್ಲೌನ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಮಾಷೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್. ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು. ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಡಿಯನ್ಗಳ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಕಾಣಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು, ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುವಂತವ್ರು. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸು. ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾನು ಒಂದ್ ದಿನ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಇಲ್ದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದಾ ಅನ್ನೋದು. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು, ನಾನು 7ನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಾಲ, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಬಡಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. 8ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲಾಬಿಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಾಬಿಯಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಲ್, ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಲಾಬಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 9ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಮಧ್ಯೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೀದೇ ಇರಲಿ, ಹೀಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ ಕೆಲಸ. ಇವರು ತಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ 10ನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟ್ಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾವು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೀಪಲ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್.
how to read the minds of the people like reading a book. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಓದೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. Unless we understand the people, we cannot make them to be with us, or we cannot stay with them. It is inevitable to understand them. Therefore, every individual is different. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರ್ ಕೈಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಿನ್ನತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಮ್ಮ ತರಗತಿನಲ್ಲೇ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. Fast learners are those who can grasp the content very quickly before you complete your sentence. Fast learners. ಕೆಲವರು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. Everyone is different in their ability to adapt effectively to the environment. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋರು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಸನ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆದ್ರೆ, ತರಾವರಿ ಜನ ಒಬ್ರು ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮಯ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. Every one of us are different to learn from experience. Experience ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು, ತಿದ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಕಲಿದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು ಇದು ನನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ವಿಧಿಲಿಖಿತ, ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ. ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ us are different to overcome obstacles by taking thought. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀಲಿ, ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಿ, ಲೀಡರ್ ಅನ್ನಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅನ್ನಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನಿ, ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಿ, ಏನೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜನರನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಜನರ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಜನರಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟೀಮ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯನಾ? ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ನಾವು ಜನರನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಈ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, there is a popular saying, birds of the same feather fly together ಅಂತ. ಒಂದೇ ತರದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ತಾವಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಅವರೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಂಡಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವುದೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕೂಡ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂಡಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹುಟ್ಟಾಕಂಡ್ರೆ, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, I have listed a couple of reasons. The first and the most important reason for a team is security. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಕಷ್ಟ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಇರ್ತದೆ. In order to get security, we go in search of somebody and make friendship, group, team, etc. ಯಾರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 20 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಸರಿ ಅಂತೀರಾ? Am I right? Exactly right, sir. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್ who have interaction, influence and proximity. Who have interaction, influence and proximity. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಂತವ್ರು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರ್ತಾರೋ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸರ್. ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರ್ತದೋ. ನಾನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂಡಗಳು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ತಂಡಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್. ನನ್ಗಿಂತವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ತಂಡಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫೋರಮ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರವಾದ್ರಿಂದ ತಂಡಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ,
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಾವು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಕರು. ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣ ಪವರ್. ಜನ ಯಾಕಪ್ಪ ಗುಂಪು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪವರ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪವರ್, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪವರ್ಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಜನರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಕಾರಣ ತಂಡಗಳು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಾಟನಿ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಹಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is an informal environment created to express the hidden feelings. Informal environment created to express the hidden feelings. ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ಬೈಯಕ್ಕಾಗದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಹಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಹಿಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ತಂಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು ಈಸಿ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಂಡಗಳನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆನೆ. ಕೆಟ್ಟ ತಂಡಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂಡಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸರಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ತಂಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಂಡಗಳಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್? ತಂಡಗಳ ವರ್ತನೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ತಂಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂರನೇದು, ಟೀಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ the ability to express criticism constructively.
ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಟೀಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅಂತಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ, ಗೊಂದಲಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ತಂಡಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಂಡಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಂಡಗಳು ನಾವು ನೇಮಿಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಅವರಾಗೆ ಒಟ್ಟಾಗುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌ ಡು ದೀಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ತಂಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. 5 ಹಂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ 5 different levels are the stages in the formation of a team. What are the 5 stages? First stage is the forming stage. ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಯಾರು ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರು. They are all strangers, unknown to each other. Unknown people who are all strangers to each other may come to a situation where they try to collect information about the other person in order to develop familiarity. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, at this stage each member of the team tries to collect information about the other member's profile, other member's objective, reason for being there, the purpose of the team, the reason for forming the team, purpose of the team, composition of the team, nature of the team. ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. This stage is also called a learning stage. It is a learning stage because ನಿರಂಜನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿರಂಜನ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್. Yes, sir. it is a learning stage because the members try to gather information about the other member. They show inclination to understand the purpose of the objective, the purpose of the team that they are going to form, nature of the team that they are going to form. Hence, it is called a learning stage. After the learning, the immediate next stage is called storming. Storming stage. What does it mean? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ. ಈ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹವೂ ಅಲ್ಲ, ವೈರತ್ವವೂ ಅಲ್ಲ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. As a result of this, some likes and dislikes will emerge. As the likes and dislikes emerge at this stage, immediately conflicts will come into picture. Conflicts ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳು, ಕಲಹಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಒಂದು ತಂಡ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ where there are more than 2 persons working together, 100% conflicts are going to occur. 100% conflicts are going to happen. English ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ,
if two persons are living together for a long time, at one point or the other, they must have a conflict. If they say no, that is an indication that either of them is not alive. Either of them is not alive. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ನಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬದುಕಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡತನವಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ನಾಯಕನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು. ಯುವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ಬೋರಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದವರು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಪಲಾಯನವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಲಾಯನವಾದಿಗಳಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹತಾಶರಾಗೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಯಾತನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. Problems will be there. That is the beauty of life. We must face it. ಒಂದು ತಂಡ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರೂ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಿರೋ 20-25 ಜನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. Wherever it is possible, I must try to sort it out. I must try to handle it effectively. Therefore, in a team, there will be a storm. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್. ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದುವರಿಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ರೂಪನೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The third stage is called the norming stage, where the do's and the don'ts, rules and the regulations for the team are prepared. And the fourth stage is called the performing stage. ಇದು ನಿಜವಾದ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವ ಹಂತ. Performing stage is one where all the team members started working together. When they are working together, definitely one or the other type of result will come out. If the results are favorable, we will continue and enjoy the team membership. If the results are against my expectation, I will quit. Whether you continue or quit, that results to the postponement of an act. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡವರು ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 5 ಹಂತಗಳನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 100% ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಾರ್ಮಿಂಗ್, ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾವಾದದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು. These are the stages through which teams, organizations will come into existence at any institution or in any system. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು. ಸ್ನೇಹ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿರಂತರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಜನಗಳು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? 5 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬರು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ರೀಸನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಕೇಳೋದು. ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಪದನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್. ನೀವು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಂಬೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಡೂ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೈನೇಟಿವ್ ರೀಸನ್. ಅಲೈನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರಣ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಇನ್ನು 5ನೇ ಕಾರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಹೆರ್ಸಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೊಹೆರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ. ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎದ್ದೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Coercion is a threat. Coercion is the fear that you are creating. But believe me, ಈ coercion ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You cannot keep people with you by putting handcuffs.
You cannot keep people with you by putting handcuffs. If it is possible, try to put them heart cups. Heart cup ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹ, ಸಮನ್ವಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬಂಧನ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ತೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಯಾರನ್ನೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The reason is what the man like the most is freedom. ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೀಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್? In an effective team, there will be an environment which is informal and relaxed. Informal and relaxed ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಯಾರ ಭಯದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಹಂಗಿನಲ್ಲೂ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ in an ineffective team, there will be tension and bored atmosphere. In an effective team, every decision will be taken by discussion and participation. Whereas in an ineffective team, everything is dominated by fear. ಕೆಲವರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In an effective team, there will be clarity about the task, aims and the means. There will be clarity about what we are doing. But in an ineffective team, all irrelevant things will happen. In an effective team, there will be commitment to each other. ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂಧನ, ಭರವಸೆ, ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂಧನ, ಭರವಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. In an ineffective team, there is no such obligation. Nobody cares for anybody. In an effective team, there will be mutual respect. ಪರಸ್ಪರರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. In an ineffective team, there will be conflict, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸರಮಾಲೆ. In an effective team, when a conflict rises, it will be discussed and solved. Conflict ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, inevitable. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. In an ineffective team, small conflict will be allowed to develop big. They will be blown beyond size. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. In an effective team, all decisions are taken by consensus, whereas in an ineffective team, consensus is not expected. In an effective team, there will be shared leadership. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಯಕರು, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಇದೆ. We are working together ಅಂತ. Whereas in an ineffective team, people speak only about authority. I am the master, I am the senior, I am the leader, I am everything ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಡಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಂಡಗಳ ರಚನೆ, ತಂಡಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂತರದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. Out of 22 slides, 13 slides ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. I thought ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್.
ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ ಸರ್. ಓಕೆ Thank ಓಕೆ you. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Let's meet once again at 3:40. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Hello. Dear participants, is it the session Yes, is sir. over or not? Is it session is over? Yes, sir. Session is over, Let's give sir. on the tea break, is it? Yes, sir. Please join the link at 3:40 then. Okay, sir. Okay. 3:40. Thank you.